aí galera, beleza? Este é o J.fatalis trazendo aqui pra vocês de volta a série GreedFall. O que é isso daqui? Vamos aqui, tá? Estamos em San Mateus. Finalizamos outra gameplay aqui nesse mapa. Vamos aqui pra missão secreta aqui, ó. Missão secreta, missão principal da cidade. Beleza? Aí galera, o GreedFall vai sair na Plus aí no mês de janeiro aí pra quem tem PlayStation aí. Vai poder estar jogando também o GreedFall. Vai sair GreedFall, Shadow Tomb Raider e Man Eater também. Jogos bons aí, hein? Aproveita galera, se inscreve no canal aí, deixa aquele like pra não perder nada aí da gameplay, beleza? E vamos nessa. San Mateus. Vamos ficar de olho aqui nos pontos de interrogação para marcar direitinho a fogueira, sabe? Montar acampamento. O que é isso aqui? Tenente do posto avançado. Acho que eu já passei, né? Deixa eu ver. Já passei dele. Será que eu tenho que falar com ele? E aí, tenente? Greetings. What can I do for you? Não falamos sobre o posto avançado. Why build an outpost here? Well, we do have to watch over the lands surrounding the city, with the bandits, the beasts, and the natives. We don't have a lot of time to rest, you know. Anything else? Só isso, ó. Valeu. Só pra ver se estão seguros. Tem um negocinho aqui, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver caravana. Caravana. Cadê da caravana? Ah, não, passei, ó. Aqui tem um muro, porque eu passei direto. Vamos voltar lá, vamos descobrir aquela fogueirinha ali. Vamos descobrir aquele pontinho. O que temos aqui? Ah, é um acampamento? É acampamento? Montar acampamento. É, sabia que era acampamento aqui. Tá vendo só? Agora tô manjando esses esquemas. Só falta mais um aqui nessa cidade. Eu quero trocar minha espada agora, cara. Mesma coisa. Talentos, atributos. Eu coloquei na agilidade um ponto, né? Bom, agora eu posso usar a espada de uma mão. Eu preciso achar um ferreiro para poder fazer uma espada melhor que essa daqui que eu tô. Vender os itens, né, que eu tenho aqui. Por enquanto que não tem nada. Vamos seguir para aquele lado, lá ou pro lado de cá? Um vilarejo. Tem outra cidade. Ah! E a cidade mesmo está lá dentro, ó. Tamanho! Oh, raposa! Pega a raposa! Sumiu.
raposa sumiu. Ah, tá me levando pra aquele ponto ali, ó. Vou continuar pra ver. Ponto isolado aqui, né? Ixi, tem uns caras sinistros aí de costa ali. Vou dar aquele save. Eu acho que aqueles caras ali não são amigáveis não, hein? Será que são bandidos? Ixi, o mapa vem pra cá ainda. Tá, tem um muro aqui. Que eu acho que a gente pode subir. Tem uma fogueirinha num acampamento. Achamos o segundo acampamento da cidade. 2/2. Acampamentos montados. 100 XP. Vamos ver aqui. O outro acampamento tá aqui. E eu acho que tem uma cidade aqui, hein? Com 2 entradas. A gente vai pra lá. Chapéus lendário. Tolerância 2. Tem que pegar a tolerância depois, cara. Tolerância 2, ó. Eu acho que não vão deixar eu entrar, tá vendo? Você descobriu clareira isolada. Posso entrar? Não posso entrar. Bom, eu não posso entrar aqui por enquanto, então vou deixar em branco aqui. Eu vou tentar vir por aqui, ó. Pra ver se eu acho que isso daqui é uma rampinha. Tem que ficar esperto nos minérios. Às vezes eu corro assim e não vejo que tem minério em volta. Aqui eu posso subir aqui, ó. Ixi, fechado também. Também é fechado. Beleza. Vamos seguir em frente. Vamos ver se aqueles cara que tá ali parado é bandido. Senão a gente já mata tudão já. É bandido. E eu acho que fortes. Tá morrendo. Eita! Nossa. Ô, Kurt, ajuda aí, Kurt.
out of energy. Drink a potion. Ele dá uns tiros. Morreu. São bandidos. Bandidos. Só eram 3, né? Vamos ver aqui, não tem nada. Tem um pezinho de não sei o que aqui. E tem mais um itemzinho aqui, ó. Beleza, já zeramos essa parte do mapa aqui. Ali a gente tem que ir ainda. Como, não sei. Tem que matar aquela raposinha ali. E eu acho que tem mais uns bichos ali embaixo. Nós somos bandidos. Aí eu dei de um só, é bem mais rápido. Fica parado aí, rapaz. Tô vendo aqui. Opa, pistola melhor que a minha. Atordoamento cai. 370, mas sobe o dano, 20 de dano. Deixa eu ver se eu troco a minha. Moedas de ouro, cinza de prata, munição uma. Esse daqui tava gordinho. Próximo nível de eu ganhar habilidade, deixa eu ver. Atributos, né? Preciso de tolerância. Diz aqui, né? Tolerância. 1 ponto. Aqui eu preciso desses dois. Próximo nível 13. Eu tenho que pegar aqui. Agilidade posso. Tá bom. Vou pegar tolerância agora também para usar aquelas armadurinhas mais boladinhas. Só habilidade não. Vazou a nível 2. Bom, então aqui tem um baú, ó. Só deixar marcado. Aqui tem um baú na cidade de San Mateus. Vou até anotar aqui. Gasou a nível 2. Deixa marcado. Moeda munição, mais 2 munições. Ele já tem mais um. Beleza. Nós estávamos indo pra cá. Eu quero aprender a fazer bastante armadilha.
fazer bastante armadilha elemental, principalmente. Eu não sei se cada receita é uma armadilha ou se são os ingredientes, sabe? Ferreiro, marceneiro. May the enlightened always keep you in his divine blessing. Aqui, ó, que já vou entrar na cidade lá, mas eu vou dar uma olhada por aqui. RPG, né, mano? Você tem que explorar pra poder pegar os negócios aí que tá escondido. Não tem nada. Opa! Vou ficar esperto nessas árvores, que essas árvores aqui dão um item, né? Aqui, ó. Bosque de San Mateus. Tem um cervo ali. Ah, eu rolei em vez de bater nele. O que é isso daqui? Antiga madeireira. Tem uma... acho que é uma dungeon ali. Depois eu vou lá. Vamos explorar nesse lado aqui primeiro. Eita. Tem uns bichinhos pesados ali já. Nossa, já a armadura dele. Olha lá a armadura dele, ó. Essa paralisada vai muito. Já era. Tirou a armadura dele, já era. Então tem que pegar uma armadilha que tire bastante armadura. Comendo a armadura dele já era. Beleza. Consegui. Essência, couro. Tinha 3, não tinha 3? Peguei. Ah lá, o terceiro. Coração intacto. Venda para o mercador. Ah, ali tem um finalzinho. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem lá. Vai que tem um baú. Pra cá, não é? Acha você. Vai ter logo um chefão lá. Olha, tem um negócio aqui, ó. Tem nada aqui? Sério?
um espacinho vazio pra não ter nada. Eu acho que talvez no modo extremo esteja algum chefe aqui, ou sei lá, coisa do tipo. Eu tô jogando normal, acho que não tem nada. Vamos ver aqui no fundo. No fundo também não tem nada. Não tem nada não. Vamos embora. Descendo. Estão anoitecendo. Ah, vamos dar uma olhada nessa. Dá uma olhada ali. Por aqui? Não. Aqui é. Um lugarzinho sinistro. Oxi, oxi. Ô, cachaça. Posso entrar aqui? Locked. Trancado. I don't Tem have uma the key. chave. Talvez a chave esteja num corpo ali fora. Ah não, só fosse um corpo aqui. Madeira. Não tem nada demais. Vamos embora. Pode descansar, viu, mano? Andar à noite não é legal. O que é isso daqui? Bússola, não sei o que, não sei o que. Uma cidade. E aí, chapinhas? Tô entrando, hein? Halt! In the name of the Enlightened One, present yourself. Lady de Sardet, emissary of the Congregation of Merchants on Tirfredi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. Welcome. May he light your way. Muito obrigado, cidadão. Muito obrigado. Cidade de San Mateus. Vou pegar a lanterninha aqui. A lanterninha aqui não ajuda em nada. O deserto, preciso achar um local para acampar. Deixa eu ver o que é isso daqui. Residência de Sardet. Achei minha residência. Vamos acampar lá. Seus aposentos. Obrigado. Fórmula química elemental, munição, muito bom. Resina de pinheiro. Valeu. Deixa eu ver agora. A munição tem.
8 munição, armadilha 4. Ah, eu acho que cada receita é uma armadilha, cara. O que esse cara tá fazendo? Good day. Bom dia, boa noite, pô. Tá de noite já. Um negocinho ali. Moedas de munição. O ferreiro, mesa de criação. Marcador de teleme. Acho que aqui é a minha residência, né? Beleza, agora podemos dormir. Mas primeiro... amanhecer. Vamos ajeitar as coisas no baú aqui. Eu acho que eu vou pegar minhas fórmulas. Que eu acho que as fórmulas que tira, né? Cadê? Quer ver, ó? A forma elemental de dano. Oh. Deixa eu ver, peraí. Eu vou vender pro mercador. Ah, na verdade eu guardei as coisas, né? Ah, eu guardei, né? Vamos ver agora como eu estou de... montar armadilha 4, 1. Vamos lá no... vender nossos itens. Talvez comprar uma espadinha, né? Melhor. Se o dinheiro der. De criação. Praça da punição. Come closer. Don't hesitate. All of our... Welcome to the best holy item shop in San Mateus. Vamos vender. Tô com 281, né? 264. Ó, agora tô ganhando uma graninha, velho. Tô ganhando uma graninha. 12. 100. Ah, garoto. Agora sim. Pertences. As fórmulas não. Maioria das poções. Goodbye. O que você tem pra vender aí? Don't hesitate to have a rummage around. I'm sure you'll find what... Anelzinho não. Agilidade, 2 de agilidade. Eu só tenho um. Poder mental. Eu posso comprar essa, ó. É 31 mais forte que a minha e aumenta o doutoramento. Esse aqui é bem melhor. 245 aumenta 100. Bom, bom. 245.
Vou comprar essa espadinha aqui, cara. Ele tá sem de dano. Beleza. Roupinha eu já tenho praticamente, né? Então não preciso, não. Tolerância. Ah, precisa de tolerância. Tolerância. Ah, capinha diferenciada? Aumentar 2 na armadura. E a qualidade, 35%. Vou comprar isso aqui também. Vamos aqui e aqui. Incompatível com esse personagem. Cor de PV mais 10, 5. Quase 64. A regeneração mágica cai. Tá melhor não. Goodbye. Don't hesitate to have a rummage. Vou vender a espadinha que eu não tô usando, né? Já tô equipado, vou vender esse daqui. Arma A, arma B. Esse aqui eu vendo. Goodbye. Ele agora fica mais fortinho. Always keep you in his divine blessing. Bom, acho que agora eu vou lá pra frente ali, né? Eles estão queimando um monstro aqui? Nossa, vai estar queimando um bichinho vivo, cara. Do you renounce your gods? Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy, welcoming the light. Forget your pagan foul teachings. Embrace the true faith. You are mad. Renounce your gods! Essa velha quer matar o cara, mano? Inquisitor? Não mexa comigo não, maluco. You! Stop where you are. The pagan stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address me with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Assistindo a função diplomática.
É, diplomática, velho. Diplomacy may seem to you of little import, but I doubt that your governor will be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. Your attempts to avoid answering speak for falha. themselves. Answer my question. E agora, cara? Confirmar sua fé. Yes, I believe it to be so. Really? If that's the case, what is the name of the most holy of men? He who transmitted the divine testament. For how long are you going to stand this questioning? He insults you. Silence, demon spawn. I am Na not verdade, eu tô querendo matar esse asking you maluco, for cara. questions. Mateus, Inscreva-se. Mateus. Everyone in the world Nome knows da that the cidade. holy prophet and founder of Ptolemy is named Mateus. You seem well versed in your readings of the righteous faith. One final question, and you may continue along your path. What gift did his sacred divinity award us when we accepted the words of his divine Nossa, prophet? a gente já nos concedeu a magia da luz, a salvação de nossas almas. The salvation of our souls? Only an infidel could be so blind to refuse the daily gifts of the divine. Your very presence in our holy city is outrageous blasphemy. May he guide my hand. Ah, quer te matar mesmo? Things are about to get dicey. Tá Enough! querendo matar mesmo você? This time brute force has prevailed, but tô the pensando light que é chato. always triumphs in the end. I will not forget our encounter, and I am certain that we shall meet again. Se lembra, reputação -1. Era folgado, cara. Ah, queimou o bichinho. Tá querendo matar ele mesmo? Eu dei as respostas que ele queria ouvir, mas ele não gostou, então... uma pancada. Young lady, pardon me, are you not part of the new governor's entourage? I'm his cousin, and I'm accompanying him on his mission to Tirfredi. What can I do for you, Father? Bishop Petrus. How divinely fortunate this is. Did you know that I had the honor of meeting you at your uncle's court when you were a child? I would never have imagined that you would grow up to resemble the island natives so closely. The island was yet to be discovered. How could you have known? You haven't lost your clever little tongue. You were always quite a remarkable young girl. I'm on my way to New Serene as an ambassador to the new governor. Do you think there would be room for me to accompany you? The roads are not truly safe. I must first meet the Mother Cardinal to present my respects on behalf of my cousin. I will accompany you, and then we can take the road together. I'm so happy our paths have crossed once again. Só que ele precisa falar com o governador. Nessa porta aqui? Não. Isso daqui, um baúzinho. Acho que ele tá lá em cima. Your Tá aqui em Eminence, cima. in the name of the Congregation of Merchants, I present my best regards. May the light bless you and accompany you on these grounds with inspired guidance. I thank you. We truly wish that this visit will strengthen the ties between our two nations.
I learned that you crossed paths with deu uma that surra of nele ainda. Inquisitor Aloysius. Cara folgado. I'm extremely sorry that this visit took a violent turn. Aloysius's faith is sometimes too absolute. I hope that you have it in you to look beyond it and forgive his zeal. Another subject brings me as well. The Malachor. The horrible blood plague decimating our peoples. A terrible matter that worries us all and reveals our imperfections and sinful nature. For he would never have allowed such an evil to spread without a deeper reason, a fault. Our theologians are certain that the Malachor is the work of a curse, and we have discovered that this island is home to a cult that venerates willfully a horrifying demon. A demon? An evil spirit? It's very strange. Oh, I know no planet worships this sort of troubled spirit. We must unearth this cult and tear it out by its sinister, sinful roots. We started to investigate a village not far from here, where strange happenings have been reported. I have begun investigations, and I confirm that a demon is certainly active in the area. Alas, the population is very secretive, and we have great difficulty gleaning any useful information. But if the congregation would help us in this matter, in other words, if the Malachor troubles your cousin as much as myself, report to His Majesty that the destruction of this pagan cult is the only way to eradicate the plague, and his help in obtaining any information from the natives would be extremely welcomed. Be certain that your message will be transmitted, Mother Cardinal. I look forward to our next encounter. Ah, mano, não posso tirar ele, velho. Pedros vai ter que ficar, mano. Deixa eu ver, 18, 21, 15... Petros é suspeito. O Kurt já é agradável. A senhora é nativa, tá suspeita ainda que eu não fiz a quest dela. Ah, vou deixar do jeito que tá, mano. Cara, eu vou tirar você por enquanto, já que eu não tô fazendo sua quest. Beleza, depois eu te ajudo. Para construir preciso de 2 nações sobre Prestige Grace. Agora tem que ir lá no... Será que eu vou ter que voltar pra Nova Serene? Mas antes de voltar lá, é claro que eu vou dar uma explorada nessa cidade, né? É óbvio. Tem que voltar pra cá. Fale com Constantino sobre as pistas das 2 nações sobre a Prestige Grace. É claro que eu não vou embora agora, que eu vou verificar toda essa cidade aqui. Passo do governador. Alojamento do World Luminis. Galha.
Vamos zerar essa cidade aqui. Salvar. Vamos salvar em cima? Novo save, né? Que ali é da escolha do doidinho. Opa! Já recolhemos alguns itens aqui, ó. Munição, resina de pinheiro. Marcador de teleme. Aqui é sem saída. O que é isso aqui? Loja do AJ Gralha. Não tem ninguém. Não, rolê descobriu o que é esse ponto de interrogação. Química, fórmula alquímica venenosa, deixa eu ver. Venenosa 1, contra armadilha paralisante, armadilha elemental. Deixa eu ver aqui direito. Cadê inventário, inventário, inventário? Borragem, não. Bolzito. Munição, valeu. Come closer. Don't hesitate. All of our products are a blessing from the enlightened. We supply the Mother Cardinal herself. Dei a volta aqui, ele não dá pra passar. Peraí, dá sim. Ou não? Ah, dá sim, ó. Bairro do Porto. Capitania dos Portos. Vamos pegando loot, vamos pegando loot. Aqui, ó. Cheio de munição. Um pavio. Esse foi um pavio pra construir munição. Fazer munição. Dano elemental. Vamos ver se aumentou. Dano elemental 3. Ah, eu acho que cada fórmula é uma armadilha, cara. Cada fórmula é uma armadilha. Área de surrados náuticos. Então, quanto mais fórmula eu tiver no meu inventário, melhor. Mais armadilha eu monto.
Foi tudinho. Isso aqui. Armazém B. Ah, é a venenosa mais uma. Carol. Vai ser saída mesmo? Oxi. Meses de criação. Reciclar, visão, melhorar. Da hora esse negócio aqui, né? Ah, deixa eu equipar, mano. Nem equipei ela. 45, 45, beleza. Agora sim, agora tá boladão. Só falta esse daqui agora. Pra lá. Locked. May the enlightened bless you. Poção, fumo, moeda. Temos aqui. Magnífica. Vamos pelo jeito aqui é sem saída. Sem saída, vamos voltar lá. Mais itens aqui. Mais itens. Forma química de dano mágico, vamos ver. Que é dano mágico, eu acabei de pegar uma, tá vendo? Então cada forma que eu pegar é uma armadilha. Então quanto mais forma eu tiver, mais armadilha eu posso montar. Tenho 21 munição de arma de fogo. Beleza, agora eu entendi. É importante eu carregar as fórmulas alquímicas. Assim eu já monto na hora. Sobe aí. Resina de sangue de dragão. Mano, por isso que é bom explorar a cidade. Você pega um monte de item. Terminando já. Aí a fórmula elemental. Aí
Aí vou lá ver, ó, dano elemental 4 já. Então vou passar lá no meu baú lá, vou pegar todas as fórmulas que eu tenho. Eu descobri a cidade toda. Falta aqui que eu não posso entrar ainda. Tem um baú aqui. Ou é aqui, não lembro. Acho que é aqui. Mas que eu já descobri tudo já. Vou ter que voltar lá para a primeira cidade de Teleme. Vamos viajar. Eita! Cara, tá caindo uma chuva aqui, ano novo. Ah, tô jogando esse jogo aqui, ó. Fazendo esse gameplay aqui no dia 31 de dezembro, hein? Véspera de ano novo. Então, de antemão, eu já quero desejar a todos um feliz ano novo. Muita saúde, paz, harmonia. E vamos que vamos para mais jogos e detonados. Vamos de caravana, vamos de caravana. Greetings! Do you want to travel? So, where should I drop you? 10 moedas de ouro? Nova Serene. To New Serene. Let's go! 10 moedinhas, rapidinho. Portão Leste. Era pra cá que eu tinha que vir? É. Tava o governador lá. Foi meu irmão. Ou quer dizer meu primo, quer dizer? One armor that fits you like a glove. We'll make it for you. De ferro bruto. Cara, eu quero pegar nível, mano, pra eu poder usar os negócios, cara. Quero usar meu setzinho lendário. Ah, mais forma elemental. Eu acho que ele fica em cima também. E aí, primo? Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Teleme. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Teleme, and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. Os pais dele relataram os encontros dos governantes. I have been to the neighboring cities, as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well,
I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Thélème hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Thélème and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. Kurt e quem mais jogar I wouldn't útil. want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Valeu. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. Anything else? Reputação mais na congregação dos mercadores. 1300 XP. Vá até a aldeia indicada por Petrus. Seita demoníaca seguindo. Tem mais o que aqui? O papel dele como governador, os aliados da congregação. How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Thélème wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island. With our help. Beleza, Dom. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Beleza. Deixa eu ver. Compor equipe. A senhora é boa também, cara. Deixa eu ver no mapinha aqui. O cara falou que marcou. Ah, essa aldeia aqui, ó. As Terras Negras. Aí tem essa parte aqui também. Alcançar a aldeia bem... Acho que vou fazer as secundárias aqui primeiro. Bragma Litoral. Aí tem aqui. Aqui eu já zerei. Localize o acampamento da expedição dos eruditos. Beleza, fazer o seguinte. Eu acho que tem que levar o Kurt. Eu acho que tem que colocar o Kurt na equipe. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Rayner. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. Vamos resolver isso agora, Kurt. How can I refuse such a request? Well then, let's go.
Ó, o Kurt já tá, vou ter que tirar o Petrus. Vou deixar a senhora, que a senhora é bacana. Depois eu faço a quest dele mesmo. Depois eu recruto ele. A gente tem que vir aqui, ó. Acampamento Fantasma do Kurt. Fazer as quests dos ajudantes, né? Pra ficar virar aliado. É uma coisa, jogar um XP já também. Acho que vou passar em casa pra pegar as fórmulas. Se não me engano é aqui, ó. Vou usar as fórmulas alquímicas que eu tenho lá. Deixa eu ver, baú. Peso 81. Oh, na verdade tem que colocar isso daqui. No inventário eu tô colocando, no baú eu tiro. No inventário eu coloco. No inventário eu tiro, né? Fórmula de êxtase. Na verdade eu coloquei, né? No baú eu tiro, ó. Oh, meu Deus, tô errando os negócios. Amar minério. Pegar poções. Inventário. Depois eu pego. Você fica mais leve, tá vendo? Beleza, bora lá agora. Acampamento Fantasma de Kurt. Bora, bora. Parou. Eu tinha achado já o acampamento fantasma, né? Só que eu não podia entrar. Ainda falei, isso aqui é da missão do Kurt. Vou pegar mais um XPzinho. Ainda não testei minha espadinha mais novinha aí, né? Viajar pra cá.
Fogueira do desfiladeiro branco. Eu acho que é aqui. Aí eu vou sair de cara pra aquele acampamento doido lá. Tomar viagem. Aí, ó, de cara pro acampamento. Já aquele save. Bora. Falei que eu tinha descoberto esse acampamento. Tô tirando dano. Agora eu tô tirando dano, chapa. Vamos conversar com os caras. Ah, agora abri. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaiusrat. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's, so I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. This is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded.
The front and rear of the camp are dedicated to combat training, but most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here, those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Vou fazer isso. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable, but these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry, I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. Vou começar por esse daqui. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. I heard the recruit Rainer trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Rainer fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here, then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. You look exhausted. Is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Rainer. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer.
You left? Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rayner left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Estranho, falou que foi embora, outro falou que ele caiu. I feel like a bogeyman. These recruits are clearly scared to let any information slip. It's as if their life depended on it. Fala com aquele ali. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolfe in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Ah, 75%. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is a governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rayner, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry, haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Esquisito, muito esquisito isso, hein? Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, madam. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp? Será que vai dar tempo de fazer essa gameplay? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No. Of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. These kids are scared to death. Yes.
This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. Soldier! Coisa daqui. Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. United? Mas You could say psicológico, that, né? yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Raynor sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Raynor. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Interroga o recruta, deu William novamente. Cadê? Esse cara que sabe mais. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? Tudo. Saber tudo. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. What's really going on here? We know that Raynor didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Lista Only the guarda. most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Vixe. As for Raynor, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Raynor's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Nossa, foi espancado, velho. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise, I'll soon be as dead as Raynor. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really. That was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Nossa, finge que está indo embora do acampamento. Bom, galera, mas é isso aí. Vou parando essa gameplay por aqui, beleza?
que não dá mais tempo. Então, se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!